வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு AbhiHaran சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் விளையாட போகிற கேம் என்னென்னா மேக்ஸ் பெயின் மொபைல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் AbhiHaran சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க கேமுக்குள்ளே போகலாம். Investigated reported disturbance at Acer Plaza. 10-4 dispatcher. Verify address. It's Acer Plaza. Repeat, Acer Plaza. Shots fired on the rooftop. An assault in progress at Acer Plaza. Repeat, an assault in progress. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the Payne started. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex. Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. Sun setting on a sweet summer's day. Smell of freshly mowed lawns, sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house, front row center. What the hell? என்ன வீன்னு போட்டிருக்கு, என்னன்னு பார்ப்போம். Something ugly had been tattooed on the wall, a map of things to come. It was a poison syringe, a magic tag full of diabolical meanings. உள்ள ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறதா அவன் ஒய்ஃப்னு நினைக்கிறேன். ஃபோன் அடிக்குது, யாருன்னு பார்ப்போம். Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? யாரோ ஸ்ட்ரேஞ்சர் நம்மக்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. கன் எடுத்துட்டான், சுடணும்னு நினைக்கிறேன். Michelle! Oh my god, திருடங்க புகுந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில். Michelle! கதவு திறக்கலையே. Freeze! NYPD, drop it!
இது ஸ்லோ மோஷனாக இருக்கோ சூப்பர். No, 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 please God, no. Oh my God, குழந்தையை கொண்டுட்டாங்க. The flesh of fallen angels. No, 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 God, no, please, Michelle. Oh my God, Max Payne ஒய்ஃப் இறந்துட்டா. That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover. Infiltrated the worst mafia family in New York. I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. Welcome to The station Roscoe was Street. drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. இப்போ நம்ம ரோஸ்கோ ஸ்ட்ரீட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோம். The gate was locked. Alex wouldn't have set up a meeting at a closed station. Something was off. கேட்டு க்ளோஸாக இருக்குது. என்னையா இங்கே ரத்தக்காரையாக இருக்குது? Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. போலீஸ் ஆஃபீஸரை போட்டு தள்ளியிருக்காங்களோ? போலீஸ் ஆஃபீஸரா இல்லை செக்யூரிட்டியான்னு தெரில. ஐ புல்லட்டு. The pills would ease the pain. பெயின் கில்லர்ஸ் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. ஒரு 2 பேர் வந்து நிற்கிறாங்க. தம்பி யார் நீங்கள்? ஐயோ சொல்கிறீங்களா? யார் தம்பின்னு சொன்னது ஒரு குத்தமா? இதுக்கெல்லாம் சுடுவீங்களா? டோர் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. You are also dead, yeah, now. Yo guys, hey, we're getting around. You hear me? What is that?
இதான் இந்த இடத்துல கடைசி ஆள் போல். சீனாக விழுந்தான் கீழே. அப்பா ஷார்ட் கன் வச்சுருக்கான். ஐ கன்னு நமக்கு. இந்த கதை ஓப்பனில் இருக்கா? The security panel let out a mocking cackle. I'd need the right code. கோடு நமக்கு இப்போ தேவை. ஓகே. அப்பா ஷார்ட் கன் பவர். Oh my god, எல்லா செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸரையும் போட்டு While looking for தான். Alex, I had ended up in the middle of a big-time crime operation. இப்போ நம்ம அலெக்ஸ்னு ஒருத்தரை தேடுறோம். அவர் எதுவும் நம்மளோட கூட வேலை செஞ்சவர்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேமில். Hitting Roscoe Bank ain't exactly keeping கடைசி ஆளையும் போட்டாச்சு. The gate was locked. I would have to find another way to get to the tunnel. கேட்டு லாக்காக இருக்கு. வழி கண்டுபிடிப்போம். The power to the rail had been cut. I'd have to get it back on to get the train moving. ஓகே, ட்ரெயினை நகர்த்தி அதை உடைப்போன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு பவர் எது வேணும்? அதுக்கு பவர் சப்ளை வேணும். Kiss it goodbye. அப்பா ஒருத்தரையாவது காப்பாற்றணுமே. What's going on here? A massacre. These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room 1 floor up. Can you take me there? Sure. Sounds good. Follow me. There's no time to lose. We gotta get to the control room. ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்ல. ஃபாலோ பண்ணியா? வாங்க நண்பரே, சீக்கிரம் வாங்க, பின்னாடி வாங்க. உங்களையும் போட்டு தள்ள போகிறாங்க. பின்னாடியே வாங்க. போடுங்க போடுங்க, கோடை போடுங்க. Home free. This way. Look out! கோடை போட்டோன்னு ஆளை போட்டாங்களே. எவன்டா அது? எவன்டா? ஓப்பன் த டோர் ஐஸே. வாங்கிக்கோ. எல்லாரோட வெப்பனை எடுத்துருவோம். லாக்டே. இந்த கதை ஓப்பனாக இருக்கு. ஏதோ பார்க்குறோம். செக்யூரிட்டி கேமரா. அவன் இங்கே தான் பார்க்குறான். இந்த சுவிட்ச் தட்டணுமோ? தட்டி பார்ப்போம்.
train lit up like a Christmas tree. Power was back on. ஓகே, இப்போ ட்ரெயினில் பவர் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரெயினை போய் யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் ட்ரெயின் ஓட்டும். என்ன ட்ரெயினை காணும் இங்கே இல்லையோ? எஸ், ட்ரெயின் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ட்ரெயின் ஓட்டுவோம். So much for being subtle. உடச்சி தள்ளிடுச்சு. அங்கே இருக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டு தள்ளிட்டோம். இன்னொருத்தர் இருக்கானா? ஓகே, கேம் சேவ் பண்ணிவிடும். The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down in Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, I was going to find out. இப்போ இந்த கேமில் நம்ம அலெக்ஸ்னு ஒருத்தர் தேடி வந்துட்டுருக்கோம். ஷார்ட் கன், ஒரே ஷாட். ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள சுரங்கம். Now that's spooky. Jack Lapino, yeah, spooky. But also it's like the failure. சுரங்கம் போய்கிட்டே இருக்கு. வாங்க படிக்கட்டில் போய் பார்ப்போம். What the hell was that? போலீஸ் ஸ்டேஷனா எலி வீடானே தெரியல, எலியாக இருக்குது. Hold on here. Give me the detonator. What are you talking about? The detonator. I thought you'd bring it. You were supposed to bring it. Yeah, right. டெட்டோனேட்டர் கொடுக்கலனா? What the hell? The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. ஓகே, இப்போ இந்த டோரை உடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு நமக்கு ஒரு பாம் வேணும். இந்த பாம்பை தான் கேட்டிருந்தாங்க, டெட்டோனேட்டர். Okay, fellas. The police are on their way. New York's finest. They're gonna be here soon.
Just stick to the plan. Shadow, whack! தப்பிச்சு போயிட்டாங்களோ? ஓகே, கடைசியாக அடிச்சாச்சு. என்ன இடம் இது? இது கண்ட்ரோல் ரூம் மாதிரி இருக்குது. வால்ட் ஏ, வால்ட் பி, வால்ட் சி. ஃபோன் அடிக்குது. என்ன ஃபோன் பார்ப்போம். We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. இது பேங்க் மாதிரி இருக்குது. கொள்ளையடிச்சிருக்காங்களா? ஓகே, வால்ட் சி ஓப்பன் ஆயிருக்கு. பார்ப்போம். The bank robber's score lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. Acer Corporation. இந்த ஃபைல் திருட வந்திருக்காங்க. The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. ஓகே, இப்போ நம்ம டெட்டனேட்டர் கிடச்சிச்சு. இதை போய் உடச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். வால்ட் ஏ மட்டும் ஓப்பன் ஆகலை. ஓகே, வால்ட் ஏ ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? ஓப்பன் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம தேடி அந்த டெட்டனேட்டர் கிடச்சிச்சு. வாங்க அதை யூஸ் பண்ணுவோம். வரீங்க. டெட்டனேட்டர் வச்சிடலாம். பாம்பு வச்சிட்டேன். நொறுங்கிடுச்சு. Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! I nearly shot you! Alex, we're glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue! It's an armed robbery. Tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Is this why? This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to take a place? Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Oh my god. Alex! Alexi வந்துட்டாங்க. There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. அடப்பாவீங்களா, அலெக்ஸி வந்துட்டாங்களே. சாவுங்கடா. Let's get the hell out of here. Be fine. Just take it easy. I'm allergic to
police sound. நம்ம அலெக்ஸியா கொன்னீங்க ஆகுங்கடா. Painkillers. என்னடா அது? Exit gate control. லெவர் இழுத்தா என்ன ஆகும்? ஸ்டேனர்னு பார்த்து ஓகே வெளியே போகிறதுக்கான வழியை நினைக்கிறேன். இழுத்துருவோம். கேட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. கேமை சேவ் பண்ணிட்டோம். Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. Did you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plan. Don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he said bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown. The door slammed shut behind me. And then I was dodging bullets like raindrops. Pain in the butt. Ha ha! Pain to the max. Junk squad pain. Gotta take your Marble City for you. A letter on the desk caught my eye. Bosses! Everything all right? Bosses! Joey! I had met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. Gagniti was a high-strung whiner on the verge of breaking apart, like an overamped Energizer bunny. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words, quote, Vinny, you're in charge of this one, unquote. Rico Muerte's coming to see it through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. A V deal meant added security, locked doors, and lots of nervous thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there. Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spoof story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. Room 313 நினைக்கிறேன். Okay, but we can't wait for them. We gotta go in now. Bosses, we're coming in.
ஸ்டெப்ஸ் கீழே போய் பார்ப்போம். Getting out was not going to be easy. The staircase was locked and the elevator had been busted for a decade or more. பெயின் கில்லர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கே. அதுக்கான ஹை டான்ஸ் ஆடுது. In his press conference today, the mayor stated that Valkyr represents a clear danger to New York and called for drastic actions to eliminate the problem. On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point-blank range. The gunman has been identified as Max Payne. The noose is sure to tighten around this fugitive criminal as more NYPD units join the search to apprehend him. I had just gotten my 15 minutes of fame. நம்ம ஃப்ரெண்ட் அலெக்ஸை நம்ம தான் கொன்னோன்னு நியூஸில் சொல்கிறாங்க இந்த கேமில். மேக்ஸ் பெயின் கில்ட் அலெக்ஸ். இன்னும் இடிச்சதுக்குள்ள கண்ணாடி உடஞ்சிச்சு. Yeah, something's wrong with the bosses. Payne's there and they're not answering. இங்கிருந்து கீழே விழுந்தா ஒரு எலும்பு கூட மிச்சது போல இருக்கே. எடுக்க மாட்டான். What the? Previously on Lords and Ladies. Lady Amelia, Marquis Valentine asks for an audience. Thank you, Lawrence. My lady. My lord. And now, an all-new episode of Lords and Ladies, brought to you in part by Acer Corporation. My lady, there is a matter of great importance I must bring to your attention. My lord, there is? Indeed, my lady, there is indeed. From the very first moment we met, upon that distant forest path, there has been some... V-head junkies could go off without a warning. I had to be careful. Oh, my lord, you should not speak so. But, my lady, I must. My lord, no. I forbid you. This cannot be. This must not be. But why, my love, why? My lord, it is too dreadful. Do not force me to speak the words. My lady, I beg of you, I must know. I would rather die than not know. Yes, my lord, we should both be dead, for this shame is too great for the living. There he is. My lord, I am your long-lost sister. இங்கேயோ ட்ராமா ஓடுற சவுண்ட் கேட்குது. ஆஃப் பண்ணுங்கடா அந்த டிவியை. Piece of crap.
டிவியை பார்க்குறான், என்னன்னு பார்ப்போம். Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in recorded history continues to pound the city. எல்லா நியூஸ்லேயும் மேக்ஸ் பெயின் தான் கொண்டாந்து போடுது. NYPD நம்மளை போட்டுரும் போல இருக்கே. இங்கே யாருப்பா? This party had been dead for a while. I couldn't say I was sorry I'd missed the show. யாரு தம்பி நீங்கள் யுகான் டைன்னு சொல்லிட்டுருக்கீங்க? Who is coming bro? சுற்றலாமா இவரை? சுடலாமா நாமா? சரி, நம்மளை அட்டாக் பண்ணலையே, சுட வேணாம். Okay, the floor I found Muerte's room. 313 இந்த ரூம் தான் நினைக்கிறேன் நம்ம வர வேண்டிய ரூம். சேவ் பண்ணிடும். Muerte had received a letter. இங்கே இந்த லெட்டர் இருக்கு, என்னன்னு பார்ப்போம். Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. எக்ஸிட் போக முடியலையே. பயத்தில் சுடாதீங்க ப்ரோ, அப்புறம் அவுட் ஆகிடுவீங்க. எலிவேட்டர் வர மாதிரி இல்லையே. லிஃப்ட்டு லிஃப்ட்டு லிஃப்ட்டு. இந்த இடத்த உடையிற மாதிரி இருக்குது. இது சுடணும்னு நினைக்கிறேன். உடைஞ்சு விட்டது.
waiting to happen. I thought it was a bomb. The hooker had left her diary on the table. ஏதோ டைரி இருக்கு. நாங்க படிப்போம். The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent her the latest one-eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. இப்போ எங்கே போகணும்? சீக்ரெட் டோர். கபோர்டு மாதிரியே இருந்துச்சு. யாரு பாஸ் சொல்றீங்க? யாராவது வாங்கயா. எஸ்கலேட்டர் ஓப்பன் ஆகுது. எவ்வளோன்னு பார்த்துருந்தோம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போய் எஸ்கேப் ஆகிடலாம். The old service elevator rumbled down to the bowels of Jack Lupino's hotel. வாஷிங் மிஷினாக இருக்குங்க. லாண்ட்ரிக்கு வந்து நினைக்கிறேன். டிவியில் ஏதோ சொல்கிறாங்க, என்னென்னு பார்ப்போம். A winter storm warning is in effect in the whole tri-state area, as both freezing rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed, and people are advised to stay indoors. The severe blizzard has ravaged New York for 3 days now, with no end in sight. We'd been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire. யாரு பாரு. ஐயோ வெடிய போகுது. எதுவுமே மார்னிங் ஆகல.
Exhibit number 1, a newspaper. கீழே ஏதோ நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு. அங்க நியூஸ் படிப்போம். A dead man tied to a chair lay on the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero death matches. But a 6-pack of root beer gets me every time. The murder weapon was a baseball bat, now lying in a pool of drying blood next to a newspaper folded open on a Captain Baseball Bat Boy comic strip. பேஸ்பால் பேட்டை வச்சு ஒன்று அடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ அது எவிடன்ஸ் ஆச்சு, அதை எடுத்து வச்சுக்கிறான். மூணு டோர் இருக்கு, எங்கே போகலாம்? லாக்டு. Take vampire movies. Why are they always set in LA or Mexico? They can't even get a tan. If I was a bloodsucker, I'd move to the North Pole. Winter's one long night. Yeah, and what would you eat? Suck blood from penguins? Nah, Eskimos, man, Eskimos. Get him! கிச்சனுக்கு வந்திருக்கோம். முதல்ல லாண்ட்ரி, அப்புறம் கிச்சன். Chill with the guns. Trust me, you don't want to piss Muerte off. Gentlemen, let's do business. Green for green. Cheers and green-eyed angels. Amen. ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துட்டான். A lifetime ago, this would have gone down as a narcotics arrest. More tag. பெயிண்ட்லெஸ் ஃபுல்லாக ஒன்று யூஸ் பண்ணிவிடுவோம். There was a key on the table. கீ ஒன்று இருக்குது, கீ எடுத்தாச்சு. பார் கீ. It was dirty money. கட்டுக்கடா படம் வச்சுருக்காங்க. அழுக்கு பண்ணோன்ட்டான் அதை. The transparent cylinders glowed green, full of Valkyr. டிரான்ஸ்பேண்டரா? ஸ்பைடர்மேன் படத்தில் வர க்ரீன் காப்ளின் கெமிக்கல் மாதிரிலாம் இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் பெயிண்ட்லெஸ். லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்குது, இப்போ தேவைப்படாது. ஓகே, இந்த பார் கீ தான் அங்கே கிடச்சிது. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம். Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, now they're gonna do it. But no, they sit down in front of a TV and solve their differences with the kung fu fighting video game. I tell you, Candy, I was so depressed, I strangled them both
with the video game cables. Oh, Rico, you're so bad. I am, ain't I? Rico Muerte, big-time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. ஓகே, எல்லாரும் சுட்டுட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே, ஆனால் கடைசி ஷாட் சிம்பிள் வரலையே. பா, கீழே வந்துட்டான். The antique switchboard was still in use. Switchboard என்னன்னு பாப்போம். There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area, the kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines, the blood veins of New York. Right now there was a different set of moans and groans going on. Boss, Conidi, this Max Payne. He came, stole a capitalist. He killed him. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. ஓகே, பிஸ்டல் இருக்கு. பெயிண்ட் சைடுனா பெயிண்ட்லெஸ் யூஸ் பண்ணும். பெயிண்ட்லெஸ் ஃபுல்லாகிட்டே இருக்கே இந்த கேமில். இந்த கேட் ஓப்பன் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். சுவிட்ச் கேட் ஓப்பனே ஆகலே. ஓகே, மாடி போகணும். இன்னும் கேம்லிங் விளையாடுற இடம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அங்கே தான் கேஷின் ஒன்று போட்டிருந்தல. இல்லை, கிளப் தான் போட்டிருந்து. இங்கே நிறைய கேம்ஸ்லாம் இருக்கியா? என்ன சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு? ஸ்டாப்பியா? ஓகே, வெளியே வந்துட்டோம். இதை உடச்சிட்டு கீழே போகணும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வரவேற்பு.
கேட் ஓப்பனாக இருக்குது. இதை அப்போயே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கலாமே. இதுக்காக சுற்றிட்டு வந்தோம். எக்ஸிட் லாக்ல இருக்கு. அப்போது இப்போ தான் சுவிட்ச் தட்டணும்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் கேட்குற வரைக்கும் டோர் ஓப்பனில் இருக்கும் போல். Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. I don't know, man. I don't know about this. Quit worrying, man. Think of it as Christmas. What the? டோர் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். லாக்டு. The headlines were a depressing read. Newspapers are good. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder.
Door locked. The whole building was rigged with explosives. Building full explosive. Door locked. Okay, inga bomb irukku. Idu sutta maybe door open ஆகலாம் வெடிஞ்சு. சுடுவோம். இது வந்த வழியா? A beaten-up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooden. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of a manic-depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. Police round up பண்ணிட்டாங்க. Someone had left a letter on the counter. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagniti was his usual self, all talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing you could count on, you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. There was a key on the shelf. Final warning. Surrender or we'll be forced to take action. Don't make us come and get you. ஐயோ நேட் போட்டான்.
மேலே போகிற வழி போச்சா? இப்போ இங்கேயும் உடஞ்சிருக்கு, குதிச்சு தான் போகணும். தவறிடாத. தப்பிச்சிட்டோம். என்னையா வந்த உடனே இடமே வெடிஞ்சிடுச்சு. இங்கெல்லாம் வெடி வச்சிருக்காங்கன்னே தெரியலையே. டோர் ஓப்பன் ஆகலன்னு பார்த்தேன். ஸ்லோ மோஷன் மாசா இருக்கு. The bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. It's never been this cold. Never ever. It's like the sky's falling. Yes, sir. It's the end of the world as we know it. And I don't feel fine. I don't feel anything. Not a thing. பனி பொழிகிறது. இங்கே என்ன யார் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Pizza delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. டோரை பார்த்தோன்னே லாக்டவுன் எப்படி முடிப்பானா? உள்ளே யாரோ இருக்காங்க, அவங்க நம்மள விட மாட்டுறாங்க. வேறு வழி கண்டுபிடிப்போம். நம்மளும் கொஞ்ச நாள் குளிர் காயும். யாருப்பா அது இரும்புறது? ஏய் மேக்ஸ் பெயின் யாரோ சொன்னாங்க நம்ம பேரை. தெரியுமா? ஷாட்கனோட வரீங்க. நீங்க ஏன் சொல்றீங்க? பயத்தில் அவரும் கண் எடுத்துட்டாரு. வேறு வழி இல்லாமல் அவரே சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு. No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay. ஓகே, இப்போ இவனை ஃபாலோ லாண்ட்ரி கூட்டு போனால் இவன் கதை தந்துடுவான்னு நினைக்கிறேன். மேலே போகிற வழி உடஞ்சிருக்கா? தம்பி வாங்க, வந்து லாண்ட்ரி கதை திறந்து விடுங்க.
It's me. Open up. Let me in, quick. Not so fast. The password. John Woo. Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's a trap! It's Payne! One hell of பாரோ இது ஒரு வேலை லாண்ட்ரி ரூமில் பார் போஸ்டர் இருக்கு. லூகிஸ் லாண்ட்ரி. கோக் குடிக்க மாட்டாரா? ஓகே, இங்கே ஒரு எலிவேட்டர் இருக்குது. டோர் லாக்டு. எலிவேட்டரில் தான் போகணும். யாரும் போகக்கூடாது. என்னெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இது ஆகலை. டிவி சவுண்ட் கேட்குது. விசில் சவுண்டை கேட்குது. இதுக்குள்ளே யாரும் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாத்ரூம் குள்ள இருந்தானா? ஓகே, டிவி பார்ப்போம். New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyrie-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NY CNN TV News, this is Kira Silver. எப்போயுமே டிவி பார்த்தா நியூஸ் தான் பார்க்குறான். வேறு ஏதாவது டிவி ஷோ பார்க்கலாம்ல. இப்போ வழியை காணும். ஓகே, நம்ம பைப்பில் நடக்கணும் போல். நடப்போம். ஆஹா, எவ்வளோ மேலே இருக்கும். But that's where I always end up anyway. Only it's not me talking to the pink flamingo, but someone who looks the part down to the finest detail. ஏதோ டிவி ஷோ வருது. ஆஃப் பண்ணிட்டோமே. சரி, மறுபடியும் பைப்பில் தான் நடக்கணும்.
பா ஜஸ்ட் மிஸ். எங்க சொல்றாங்க? எங்கிருந்து சொல்றாங்கன்னே தெரியலையே. Red, blue, or green? It's always red or blue. அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போதே சொல்லிட்டேன். ரெட் ஆர் ப்ளூ ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவசரப்பட்டு சொல்லிட்டோமோ? டோர் லாக்டு. ஓ மை காட், கதவை தட்டினதுக்கு செவுரு உடஞ்சிடுச்சு. என்னடா அது? உடஞ்ச ஃப்ளோர்லேருந்து எத்தனை பேருடா வருவீங்க? நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரும்போது உடஞ்சிருந்த இடம் வந்து அப்புறம் மேலே போகணும். What the hell are you standing around here for? They're bombing us. What are you doing? You're doing nothing. What are you doing? This is war. Freaking war. Vinny got needy. Just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed. I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squat on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah. Oh my God. Oh God, you shot me. Ah. You're dead, Payne. What the hell are you waiting for, you apes? Kill him. Kill him. With pleasure, boss. Gagnidi bailed. I made like Chow Yun fat. தப்பிச்சு ஓடுறானே. பா செம்ம லைஃப் குறைச்சிட்டாங்க. A crumpled letter lay on Gagnidi's desk. ஏதோ லெட்டர் இருக்கு, படிப்போம். The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gagnidi had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. தப்பிச்சு ஓடிட்டு இருக்கானே. Vinny Gagnidi was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gagnidi would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. ஐயோ, தவறிடுச்சே. Vinny Gagnidi was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time.
He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gagniti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. அவனுக்கு அடிபட்டிருக்க ரொம்ப தூரம் ஓட முடியாது, எப்படியும் பிடிச்சிடலாம். ரைட்லேயும் டோர் இருக்குது, லெஃப்ட்லேயும் டோர் இருக்குது. எங்கே போயிருப்பான்? இங்கே வரலையோ? Lupino. Gagniti hitched a ride. train la jump. I have to follow his lead. உன்னை பிடிக்கணுமே எப்படி? இதோ வந்துட்டேன். This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors, ice hard and slick under my hands and feet, and somewhere in the background the wail of sirens, the city howling after me. New York sped by in fast forward, dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gagniti made his move. landing. Jump. போன எபிசோடில் லுப்பினோ சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ அந்த சேஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. Lupino. லாங் ஜம்ப் போல. என்ன ஜம்ப் பண்ணாமலே குதிச்சிட்டான். இதுக்கா கஷ்டப்பட்டோம். இந்த ஜம்புக்கா இவங்க எப்படி அங்கே போனாங்க? ஓகே, அங்கே டோர் இருக்கு. ரைட்டு. It's Payne!
செக் பண்ண வராங்க. வெல்கம். உன்னை விட மாட்டேன் லுபினோ. பா அது பயங்கரமாக கஷ்டம். என்ன அது பெயிண்ட்லெஸ் போட்டுரும். அதான் ஒரு குண்டு கூட படலையே, அப்புறம் எதுக்கு தேவையில்லாம சொல்றான். லிஃப்ட்ல போனோம் போல. கீழே வந்துட்டோம். எப்படி லிஃப்ட்டை கீழே வைக்கிறது இருக்கு. லிஃப்ட் வந்துடுச்சு. என்ன சொல்றீங்க? பாதையெல்லாம் எனிமிஸாக இருக்காங்களே. டோர் ஓப்பன் ஆக மாட்டேது. பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதை வச்சு. கீழே குதிச்சிடலாம். ஆனால் குதிச்சு அவுட் ஆக மாட்டோமா? இதுக்கும் பெயிண்ட்லெஸ் போட்டு குதிப்போம். விடிய போகுது.
அப்பா கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து முன்னாடி வந்திருந்தா பாமாலே போட்டிருப்பாங்க. PAL என்ன லெட்டர்னே புரியல. இங்கே கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்காங்க. யாழ்கீர் யாருப்பா அது? கீழேயும் போகலாம், இந்த ரூம்லேயும் போகலான்னு நினைக்கிறேன். நியூஸ் பார்க்க போகிறோம். Max Payne has nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Rivera from the NYPD with no further comment at this time. Apart from his suspicious food habits, I figured Bravura to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now. இன்னமும் நம்ம அலெக்ஸ் கேஸில் சஸ்பெக்டாக இருக்கனால போலீஸ் நம்மளை தேடுது. பட் மேக்ஸ் பைன் சஸ்பெக்ட் தான். பட் அவங்க அலெக்ஸை கில்லே பண்ணல, வேறு யாரும் கில் பண்ணாங்க. தேவையில்லாமல் சஸ்பெக்டாக மாறிட்டோம். யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க. எப்படி போக முடியாது போல. வேற வழியில் போகக்கூடாதுன்னே கட்டையெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. பாம்பு கிராஃபிட்டியில் வேல்கேர்னு போட்டிருக்கு. எல்லா இடமும் வேல்கேர்னு கிறுக்கி வச்சுருக்காங்க. Gagniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Screw you! Bad start, Vinny. Police brutality! I rate pretty high on that. You can't just hurt me in cold blood? Just keep telling yourself that.
Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I want to know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, just don't hurt me no more. Lupino's at Ragnarok, the nightclub. Book me. Take me in the home into the freaking jail, just don't hurt me. Your rights will be ready at your funeral. Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence, and Lupino's goon squad, the worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of the nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop killer bullet through the heart. Like father, like son, just like Jack Lupino. இப்போ நம்ம ஜாக் லுப்பினோ தேடி அவனோட நைட் கிளப் ராக்னராக்கு வந்திருக்கோம். Lupino, I'm coming for you. டோர் லாக் தான் இருக்கு. இருக்க சுவிட்சை தட்டணும். ஓப்பனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, லாக்காக தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு லெவர் இருக்குது, பிடிச்சி இழுப்போம். எங்கேருந்தே வருது சவுண்டு? ஓ, இங்கே ஓப்பன் ஆயிடுச்சா டோரு? The book had never been a bestseller. ஏதோ இருக்கு, பேப்பர் பார்ப்போம். Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. பாம்பு போட்டான். இருக்கான் மோல்டைக்லாம் போடுறான். பா
பிளாக் மேஜிக் சர்க்கிள் மாதிரிலாம் இருக்குது பார்க்க. எவனோ சூனியெல்லாம் செய்கிறான் போல. On the occult had been piled on the table. இங்க ஏதோ புக் இருக்கு. CD player. புக் என்னன்னு பாப்போம். The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal. Lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. லாக் போட்டிருக்கு. அன்லாக் பண்ணிட்டேன். கில்லர்ஸ் ரெடி ஃபுல்லாக இருக்கே நம்மக்கிட்ட. ஓப்பன் ஆகாத டோருக்காக குதிச்சு வந்தோம். பால்கனி சீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ட்ராமா கம்பெனி மாதிரி இருக்குது பார்க்க. ட்ராமா நடக்கிற இடம்னு நினைக்கிறேன்.
அப்பாடா கடைசி ஆள் வரையும் போட்டாச்சு. பொட்டி பொட்டியாக பணம் வச்சுருக்காங்கய்யா. அடியோ எவ்வளோ பெரிய குழி, கீழே விழுந்தா அவ்வளோதான் போல. கீழே விழாமல் நடக்கணும். நடடா ராஜா. இப்போ எந்த சைட் போகணுன்னே தெரியலையே. ரைட்டாவா? அங்கே எங்கேயும் டோர் இல்லைங்க, மட்டும் தான் டோர் இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட்டு போய்டுவோம். ஐயோ நடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அப்பாடா வந்துட்டோம். மறுபடியும் அப்படி நடக்கணும் போல இருக்கே. அதோ இருக்கு டோர், நடந்து போகணும். இங்கேயும் டோர் லாக்கில் இருக்குன்னு அன்லாக் பண்ணுவோம்.
ஓ பேக் ஸ்டேஜ் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். Karaoke never was my scene. பாட மாட்டீங்களா ப்ரோ? பாரியா மேக்ஸ் பெயின் ட்ரம்ஸ்லாம் வாசிக்கிறாரு. பைரோ கண்ட்ரோல், ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல், எதுக்குன்னு தெரியலையே. ஓ பைரோ கண்ட்ரோல்னால் ஸ்டேஜ் பின்னாடி வெடிகிறது போல். ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணும். பேக் ஸ்டேஜ் பின்னாடி ஒரு சீக்ரெட் ரூம் இருக்கு. பேக் ட்ராப் கண்ட்ரோல்ஸ். இப்போ தட்டினா அது மூவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போ எங்கே போனோம்? ஓகே மேலே ஒரு டோர் தெரியுது, அங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இதில் நிறைய பட்டன் இருக்கு. எதை தட்ட? அவனை தட்டுவோம். இதுவும் ஆன மாதிரி இல்லையே. ஓ இது நகருதா அந்த கார்ட்போர்டு? என்ன எல்லாம் உடஞ்சிருக்கு? நடக்கும் போது உடையாம இருந்தா சரி. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub! Asmodeus! Baphomet! Lucifer! Loki! Cthulhu! Lilith! Hera! Blood given to you all. He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign in the dotted line with your blood. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf.
I'm Mr. Beast, the big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella! Blood to you all! Secrets living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! எங்கேருந்துடா தூக்கிக்கிறீங்க? Take வருது. பெயின் கில்லர்ஸ் போட விடுங்கடா. சுட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களே. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond the world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming,
and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! Die! You'll die! You'll die! Now! All finally went down. I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact? I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Deck of his cargo freighter. The skipper of the K-Rod was waiting, like the ferryman of the river Styx. அடுத்து விளாடிமிர் வேலையை செய்ய போகிறோம். இந்த வீடியோவோட இறுதி பகுதி வரையும் பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. இதோட அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் அபினவ் ஹரன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அபிஹரன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேம் மேக்ஸ் பெயின் மொபைல். நான் அபினவ் ஹரன், நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது அபிஹரன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அபிஹரன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானே தட்டிடுங்க. வாங்க கேமுக்குள்ளே போகலாம். Thank you. You've been a lovely audience.
Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I had seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang! You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. That's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Time, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you'll need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, like the ferryman of the river Styx. விளாடிமிரோட வேலையை செய்ய போகிறோம். டோர் லாக்காக இருக்கு. இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கு. ஓகே, டோர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. Both of them beat to a pulp. எப்படி மேலே போகிறது? குதிச்சு போவோம். ஏரியாச்சு. என்னையா போகிறதுக்கு வழியே காணும்.
authorized person only. பாம்பு போட்டான். ஜஸ்ட் மிஸ். நீடு பாக்ஸை நகர்த்திட்டோம். எனக்கு கீழே போய் அந்த டோர் வழியாக போகலாம். யாருக்கிட்ட கிரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணும் ஒரு வேலை. செம்மையாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரெயின் ஒயர் கட் ஆச்சுன்னா கீழே வந்துடும் போல இருக்கே. சொன்னது நடந்துடுச்சு. யாரும் க்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணி நாமளே நினச்சாலும் ரிட்டர்ன் போக முடியாது. கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருந்தா நம்மளுக்கு சமாதி கட்டியிருப்பாங்க. இது வந்த வழியா? மறுபடியும் க்ரெயின் இப்படி இருக்கு. இதை தாண்டினா அது முடியும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வேலை முடியல.
ஆட்டோமேட்டட் பிரிட்ஜ். பிரிட்ஜ் க்ளோஸாக இருக்குது. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணணும். எப்படி பிரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ண தெரியலையே. ஆத்தரைஸ் பர்சனல் ஒன்லி. இப்போ இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகாது. வண்டி பேலன்ஸ் இல்லாமல் நிற்கிது. சுற்ற வேண்டியது தான். பிரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. லைஃபை பயங்கரமாக குறைச்சிட்டாங்க. போன எபிசோடில் விளாடிமிர்னு ஒரு விஷயம் கொடுத்த வேலைக்காக நம்ம ஹார்பர் வரைக்கும் வந்திருக்கோம். இப்போ இந்த ஹார்பரில் என்ன நடக்குதுங்கிறதா பார்ப்போம். பயங்கரமாக ஃபயர் பண்ணுறாங்க. இப்போ இங்கிலீஷ் யூஸ் ஆகி முதலைய மாட்டுது. ஹார்பரில் ஒரு ஷிப்பில் ஒரு எனிமி இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டோம். அவனை தேடி தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். பாப்பா அவன் கிடைக்கிறான். நான் இந்த கேமோட முன்னாடி எபிசோட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் பாருங்கள். ஹார்பருக்குள்ளே ஒரு வேர் ஹவுஸு ஃபுல்லாக கண்டெய்னராக இருக்குங்க. இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் வேறு ஷிப்பில் ஏற்றுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
நம்ம தேடி வந்த ஷிப் எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. இந்த கண்டெய்னர் உள்ள ஏதோ தெரியுதே, உள்ளே போக முடியுதான்னு பார்ப்போம். ஷார்ட் கன்னு, என்னையா வழியே இல்லை. ஓகே, கீழே போய் பார்ப்போம். ஷாட்கன், புல்லட்ஸ், டெசர்டிகல், இன்கிராம், நிறைய கன் இருக்கு. எல்லா டோரும் லாக்டா இருக்கு. ஒரு கண்டெய்னர் ஏதாவது திறக்கணுமோ? கண்டெய்னர் திறக்க முடியுதா? இல்லை, முடியல. இன்னும் வேறு கண்டெய்னரே காணும் திறக்கிற மாதிரி. வழியே இல்லையா வெளியே போக? இங்கே இது போட்டிருக்காங்கன்னா டோரே காணுமே, தேடுவோம். இதோ இருக்கு டோர். ஒருத்தன் விட வரான். இது என்னதுப்பா? அது இன்னொரு எலிவேட்டர் மாதிரி இருக்கு. புது கன்னு. வாவ், நமக்கு இப்போ ஸ்னைப்பர் கிடச்சிருக்கு. ஜூம் பண்ண முடியுது. ஓகே, ஸ்கோப்பில் ஒரு ஸ்னைப்பர் கன் கிடச்சிருக்கு. ஒரு எனிமி தெரியுதான், என்னோட சொல்ல வேண்டியதான். குறி வைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு. அதே குறி தப்பிடுச்சு. அவனாலும் இங்கே குறி வைக்க முடியல. காலி பண்ணிட்டோம். எலிவேட்டர் ஒரே பார்த்து வந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட ரூட்டில் மட்டும்தான் எலிவேட்டர் போகுது. ட்ரெயின் ட்ராக்கில் போகிற மாதிரி இந்த எலிவேட்டர் ஒரு ட்ராக்கில் போகுது. பா, ஹெட் ஷாட். ட்ரெயினாக இருக்குது. வேறு யாரும் ஜாலி பண்ணிட்டோம். அங்கே ஒரு ஆள் இருக்கான். அவனே ஹெட் ஷாட் வைக்கும். ஓடிட்டுருக்கு எலிவேட்டர்லேயே ஃபயர் பண்ணிட்டோம். அடுத்து இவனே ஓடிட்டு இருக்கும்போதே ஃபயர் பண்ண முடியாது பார்ப்போம். சூப்பர். நான் போக வேண்டிய டோர் அதுங்க தான் இருக்கு. ஏதோ இருக்கு. அவங்ககிட்டயும் வெப்பன்லாம் இருக்கு, போய் எடுத்துட்டு வந்துடும். வெப்பன்ஸ், பெயிண்ட் கில்லர்ஸ்.
கீழே மாடா இருக்கீங்க, உங்களை கவனிக்கவே இல்லையே. நான் வாங்கிக்குங்க. மாத்திருவோம். எங்கேருந்துடா சொல்றீங்க? சுடாதீங்க. இதோ வரேன். விடாம சுடுறீங்க. அவ்வளோ பக்கத்துல இருந்து ஷாட் கன்னு. எங்கேருந்து பாஸ் சுடுறீங்க? கீழேயா? ஓகே, உங்களை கவனிக்காம. இவன் என்ன ஜெயிலுக்கு மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து சொல்றான். பெயிண்ட்லெஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ எங்க போகணும்? ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டேன். I found Boris Dime's ship. நம்ம தேடி வந்த ஷிப் இங்கே தான் இருக்கு. நம்ம தேடி வந்த ஆளாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஷிப்பை பார்த்தாச்சு. இனி இந்த ஷிப்பில் எப்படி போகிறதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே ஏதோ பட்டன் இருக்கு. சும்மா அந்த ஜெயிலில் திறந்து விட்டோமோ? சரி, திறந்துடுச்சு கதவு. Rust had crept over the sides of the cargo steamer a long time ago. Boris Dime would be on board. I'd have to smoke half of his crew to even get near the gangplank. Guns were probably being kept in the hold, buried amidst the rats and oily water. ஷிப் கிட்ட வந்துட்டேன். விடுங்கடா, வழி விடுங்கடா, வழி விடுங்கடா, வழி விடுங்கடா. நான் ஷிப்புக்குள்ள போறேன். அது வரைக்கு போற வழி வந்துட்டேன். பெயின் யார் பையன் பேர் சொல்லி கொடுத்தது? இதை வந்துட்டேன். யா, ஐ எம் பெயின். மேக்ஸ் பெயின். Painkillers. கண்ணாடி அப்படிலாம் நான் உள்ள இருக்க ஆள் அவுட் ஆயிட்டான். என்ன நடக்குதுங்க? ஃபோன் சவுண்ட் கேக்குது. என்னன்னு பாப்போம். Angie, tell me, how much did Dime cost you? I bet it was more than his name. Max Payne. Right the first time. You're dead, punk. You sure you're not confusing me with Boris here? But you are right, of course. Pretty soon we should get together and have a talk. You son of a... Pissing Punchinello off was a dangerous game, but when people get mad, they make mistakes. I should know. That's where I wanted Punchinello, mad enough to trip over his own feet, preferably into a grave. Oh, இப்போ இந்த இடம் பேர் புன்சின் ஃபெல்லோ ஆஃபீஸா? இங்கே என்ன ஏதாவது கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு? அமுக்கி பார்ப்போம். எதுவும் ஆகலை.
ஷிப்பு நகரல. இந்த கதவுல தான் போகணும் போல. பாம்பு போட்டானே. வெடிஞ்செடுத்து மூணு பேர் பக்கத்துல. என் லைஃப் எடை குறைக்க பாக்குறீங்க? யார் ரைட்ல ஒரு வழி, லெஃப்ட்ல ஒரு வழி, எங்க போனே தெரியலையே. ஒரே குழப்பமா இருக்கே. லெஃப்ட்லயே போயிருக்கலாம். இல்ல நம்ம கீழே 4 பேர் இருக்கா. நம்மள போட்டு தள்ளிட்டானே. ஃபுல் லைஃபோட தான் நான் போனேன். எப்படி போட்டு தள்ளனா? இப்போ இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டா இது லாக்டு. கன்னை மாத்தணும். இந்த கன்னு சரியில்லை. ஷார்ட் கன். இதோ வந்துட்டேன் பாஸ். பெயின் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை நம்மளை போட்டு தள்ளிடுவோம். ஏ வெள்ளை சொக்கா, இதை உனக்கு காலி பண்ணுறேன் பார். பின்னாடி இருக்கிற பாம்பை சுட்டு அவனை காலி பண்ணிட்டோம். பாம்பு பக்கத்துலேயே இருந்தது ரொம்ப நன்றி. பா எவ்வளோ கன்னு. Collect all the guns and ammo you want. Meet me on the bridge afterwards. ஓகே வால்டமேர், நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்டுச்சு. கன்னுலாம் கிடச்சிருச்சு. என்னென்ன கன்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இன்கிராம், கிரனேட், ஸ்னைப்பர். ஸ்னைப்பர் தான் நிறைய கிடச்சிருக்கு. புல்லட்டு, கோல்ட் கமாண்டோ புது கன் கிடச்சிருக்கு. இந்த கன் கையில் வச்சுப்போம். Did you get everything you need? Check. I owe you. Anything you need. This is my solo. When I'm through, Punchinello won't be anybody's problem anymore. Clear as vodka. But anytime you get between a rock and a hard place, just whistle. This could be the beginning of a beautiful friendship. You really get a bang out of this big-time gangster act, don't you? Even with all this firepower, I figured I couldn't get to Punchinello at his manor. I could only hope that he wouldn't pass a chance to hear me beg, to see he's won. This is Max Payne. I want to cut a deal. Payne, you're a dead man. That's what everybody keeps telling me. I got your ship and her cargo. I want to meet. No pain, no gain. Capiche? You know my restaurant? Yeah, I know it. 1 hour. Punchinello's restaurant had seen better days. Snow was falling like ashes from post-apocalyptic skies, but that was outside. Things would soon get hot in the Don's restaurant. I knew it was a long shot, Angelo Punchinello actually showing up, but there was no crime in hoping. நம்ம கேசா டி ஏஞ்சலோ ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோம். இங்கே தான் நம்மளோட பேமெண்ட் வாங்குறதுக்கு வசதிக்காங்க. போடுறது ஃபயரை தப்பான டைரக்ஷன்.
இருக்கு. யார் எங்கேருந்து போடுறானே தெரியலையே. இப்படி போட்டால் எங்கேயா ஜெயிக்கிறது? இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். இது கரெக்டான ஒரு போகிறோம். ஃபயர் ஐயோ வழி இல்லையே. ஜம்ப் ஸ்டெப்ஸு மேலே எடுத்து தப்பிச்சிருவோம்னு நினைக்கிறேன். பெயின்லெஸ் இன்னும் ஃபயரா இருக்கு. கதுக்குள்ள போய்டும். எங்கேருந்துடா போடுறீங்க? Oh my god. எங்க பார்த்தால் நெருப்பு. இது போ ரெஸ்டாரண்டா இல்லை நெருப்பு? ஸ்டெப்ஸ் கிட்ட ஒரு சேவ் பண்ணிடும். வச்சு தாக்குறாங்களே. அதுதான் நாளையே போட்டாங்க. மேக்ஸ் பெயினே மரணமடைய செஞ்சுட்டாங்களே. வேட்டையாளர் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நம்மளுக்கு காலி பண்ணிருப்பாங்க. எப்படி போகுதுன்னு தெரியலையே. The feeling was mutual. He was trying to put out my flames with gasoline. லாஸ்ட் கிச்சன் வந்துட்டோம். கடை ஓப்பன் ஆகல. சரி ஏதாவது இன்டெல் கிடைக்குதா பார்ப்போம். The mobsters have been guarding a real treasure.
The way out of this disco inferno. It's Payne! எங்க பார்த்தாலும் எலியா இருக்கு. எலி ஃபுல்லா எலி. இவங்க சீவஸ்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? போயிட்டே இருக்கு. இந்த கதவுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். City sewers do not enter for maintenance personnel only. City sewersக்குள்ள என்டர் ஆகக்கூடாதா? நான் ஆல்ரெடி என்டர் ஆயிட்டேனே. Vlad had seen my smoke signals. The Mercedes was revving to go, almost drowning out the banshee wail of the sirens. You coming? We'll drop you off at the Punchinello Manor. Sounds good to me. When this is over, look me up. I could use a professional like you. I'll keep that in mind. The night groaned with cold. The garden lights flickered nervously. In their light, the falling snow was dead white before the darkness ate it up. I'd heard the stories. The trio were mad dogs. They'd have hung the heads of their enemies over the manor gates if the capo had only let them. Punchinello wanted Payne. He'd see the pain. The trick in my situation was that there was no trick, no matter what the movies tell you. No rules, no secret mantra, no roadmap. It wasn't about how smart or how good you were. It was chaos and luck, and anyone who thought different was a fool. All you could do was to hang on madly, as long and as hard as you could. Someone had graciously left the back door open for me and killed the guards. My money was on Mona. I knew the trio would be standing between me and Punchinello. I had read their rap sheets, thick as phone books. No one would be walking out of here alive. The numbing cold of the broken night had followed me in. Upstairs, the trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts, the blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, a.k.a. Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone. இவங்க 3 பேர் தான் வில்லங்க போல இந்த மிஷன்ல. In death, the thug had been promoted to messenger. Someone hadn't enjoyed the Don's hospitality. Someone with a flair for the dramatic. Someone who had let herself out of a locked cell and passed a couple of armed guards. My thoughts were on Mona again. I could only hope she was a good enough gambler to walk away while she was still winning, before she'd run into the trio. பா ஒருத்தனை மர்டர் பண்ணி பின்னாடி ஏதோ எழுதி வச்சிருக்காங்க. என்ன இடம்னே தெரியல. இன்னமும் சீரியஸாக இருக்குமா? Joe and Pilot won't get the credit for this kill. Credit? எங்க இருந்துடா சுடுறீங்க? இப்போ நம்ம அந்த மேன்ஷன் உள்ள போகணும்னா இந்த சீவஸ்லேருந்து மேன்ஷனுக்கு போகிறோம். இதுதான் மேன்ஷன் டோர்னு நினைக்கிறேன். It didn't take me long to run into the trio. The paper இருக்கு என்னன்னு பாப்போம். The word on Lisa Punchinello was that she was a bit of a witch. The tarot cards on the kitchen table fit the picture. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Punchinello had dealt.
The first guard was the tower. Maybe that was supposed to be the manor. It got easy after that. The devil was the master of the house, and death was me, coming for him. ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றும் வைக்க மாட்டேங்க போல. இந்த வழியாக தான் ஓடுனான். இந்த ஒருத்தனை தான் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். மிச்சம் 2 பேர் எங்கே இருக்காங்க? டோர் லாக்டு. இங்கேயா இருக்கீங்க? Open the door. மாடியில் இருக்காங்க. இதோ வாரேன். மாடி போய் மறந்துருக்க. யாரையா இவன் கேம்ப் பண்ணி தான் சொல்றான். Wow, what a painting. வில்லனை போட்டு தள்ளியாச்சு. ஒரே ஒரு வில்லன் தான். 3 பேர் சேர்ந்து வந்தால் ஒரேடியாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம். தனித்தனியாக வராங்கயா. இன்னொருத்த எந்த ரூமில் இருப்பான்னு தெரியலையே. தேடுவோம். Stopping him! Door locked up. Stop anything. They coming. அவங்களே பாம்பு போட்டு வச்சிட்டாங்க. லைஃப் பயங்கரமாக குறைச்சிட்டாங்க. ட்ராயரில் ஒன்றுமே இல்லை. இல்லை பெயின் கில்லர்ஸ். ஓப்பன் தி டோர். பெயின் கில்லர்ஸாக இருக்குது. இடம் இல்லையே. 2 ரூமுக்கு நடுவில் பாத்ரூமா? டிஃப்ரெண்ட்டாக கட்டியிருக்காங்கயா. It was too late for her. நம்ம லேட்டாக வந்துட்டோம். இறந்து போயிருக்கா? You're a real angel, Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle. இந்த டெட் பாடியை பார்த்தோன்னு மேக்ஸ் பெயினுக்கு அவன் ஒய்ஃப் ஞாபகம் வந்துச்சு.
ஒய்ஃபும் இதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் எபிசோடில் இறந்துட்டா. ஃபோன் அடிக்குது, எடுப்போம். Max Payne. Talk to me. Alfred Woden. You've got company. An armed helicopter just landed on the manor grounds. You must hurry. The more the merrier. இது ஹெலிகாப்டர் வந்திருக்கு, நாங்கள் வரணுமா? என்னவா இருக்கும்? அவ்வளோதான், எல்லாரையும் சுட்டுட்டோம் போல. மயான அமைதியாக இருக்கு. Punchinello's trio was done for. ஓகே, பஞ்சினோலோ ட்ரியோ, அதாவது 3 பேரையும் சுட்டுட்டோம் போல. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. No, I told him not to. யாருப்பா இந்த 3 பேரு? எடுத்துட்டு போய் Don't move. Game over, Max Payne. மாட்டிக்கிட்டோமே. I could tell when I was outgunned. It was time to take another beating. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill 2 birds with 1 stone. Sooner or later, it was going to catch up with you. Mr. Payne, it's time to show you the benefits of my brew. Be a good boy now. You'd find that Lady Luck was really a hooker. You were fresh out of cash. ஊசி போட்டுட்டா. Gentlemen, we're done here. Take me to Cold Steel. She had just given me an OD of Valkyr. I could feel green fire eating my brains. They turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance. The witch had got me just as sure as if she put a gun to my head and pulled the trigger. The shadows rushed me, bruised mugshot faces hungry for revenge. They knew my weak spots and closed in for the kill. The floor turned into a vortex of green blood. I fell. The flesh of fallen angels. மேக்ஸ் பெயின் மறுபடியும் ட்ரீம் வேர்ல்டுக்குள்ள. என்னையா நொண்டி நடக்கிறான். லைஃப் பயங்கரமாக குறைஞ்சிருச்சு போல. Who's there? Max? Max, is that you? மேக்ஸ் பெயின் ஒய்ஃப் மிக்கிலி சவுண்ட் கேட்குது. Max? Where are you, Max? Please. அழுக்குறல். கன் எடுத்துக்கிட்டான். No, please, Max.
Don't, Max, no, please. ரத்தம். என்ன கோல் மணி சவுண்டெல்லாம் கேட்குது. கதவுல ரத்தம். Max? Where are you, Max? Please. என்ன வீடு The letter was staring at me. There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a graphic novel. The truth split my skull open, a glaring green light washing the lies away. All of my past was just fragmented still shots, words hanging in the air like balloons. I was in a graphic novel. Funny as hell. It was the most horrible thing I could think of. பேசவே இல்லையா? இடமே பத்திட்டு இருக்கு. இதுல இந்த சர்ச் பெல் வேற. The weird piece of paper looked dangerous. மறுபடியும் பேப்பரா? There was something disturbingly familiar. There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a computer game, Max. The truth was a burning green crack through my brain, weapon statistics hanging in the air, glimpsed out of the corner of my eye, endless repetition of the act of shooting, time slowing down to show off my moves, the paranoid feel of someone controlling my every step. I was in a computer game. Funny as hell, it was the most horrible thing I could think of. நான் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கம்ப்யூட்டர் கேம் தான் இது. Don't lose it. It's Valk here. The drug. Snap out of it. Try to remember. It was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble. I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu, and the caller's voice sounded oddly familiar. கையில் கன் இருக்கு. ஃபோன் பேசிட்டு இருந்தா கன்னா மாறிடுச்சு. உங்களில் எல்லாம் நடக்கும். அப்போ அந்த கதை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு. மறுபடியும் வீட்டுக்கா? சுற்றி சுற்றி ஒரே இடத்துக்கு வர மாதிரியே இருக்கே. ஒரு சிவப்பு கோட்டில் நடக்க சொல்லுமே. எஸ், ட்ரீம்வெல்ல இப்படி ஒரு லெவல் வச்சிடறாங்கயா. கீழே விழாமல் நடந்து போ மேக்ஸ். போக வேண்டிய இடம் அதோ இருக்கு. அவுட் ஆகாமல் போனால் சரி. பாஸ் கரெக்ட் லேண்டிங். மேக்ஸ் பெயின். நடடா ராஜா. மறுபடியும் ஒரு ஜம்பா. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. லைட்டாக கீழே வந்திருந்தா அப்படியே போயிருப்போம்.
பரவாயில்ல, கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. பா, அந்த வெளிச்சத்துக்கு எப்படியாவது போயிடு மேக்ஸ். ஹார்ட் பீட் சவுண்டாக கேட்டுட்ருக்கு. கீழே விழுந்துடாத. மறுபடியும் ஜஸ்ட்டு நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு கிட்ட வந்துட்டோம். நீ அவுட் ஆகாமல் போனாலே போதும். இதோ வந்துட்டேன். கிட்ட வந்து அவுட் ஆயிட்டேனே. என்ன இவன் ரொம்ப நேரம் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கான்? ஒரே ஜம்பில் போயிடலாம். வந்துட்டோம், வந்து சேர்ந்துட்டோம். என்னையா நம்மளை சுட்டுட்டு இருக்கோம்? என்ன கனவுடாது? Max, something happened at the office today. A strange memo. Something about Vikings. Honey, I gotta run. You can tell me all about it this evening. Have a nice day, darling. The bullet holes were rubies on her chest, blood glowing on her ivory skin. She was so beautiful. The killer was smiling. The flesh of fallen angels. Slowly, the green nightmare faded, leaving dark stains on my soul that would never come off. I felt like flatlining. I was all shook up. I woke up in a cold sweat, sick and tired to the bone, lying in a puddle of my own puke. The hag had said take me to Cold Steel before it had all gone crazy. It was a clue, the only one I had. It took me forever to crawl back to my feet and hit the road, but when I did, I drove straight to Cold Steel Foundry outside the city. There was a whole lot of action around the place for a freezing winter night. Trucks coming and going, men running. I had the drop on the mystery witch. She thought I was dead. I was on her blind side. I was going in. The bad trip had put me in a crazy mood, adrenaline pumping through my aching veins. Staggering on the mill roof in ice and snow and wild wind, I was a ninja. My kung fu was strong. I wasn't hitting anybody. At best, I was Superman on Kryptonite about to fall through a skylight, down to where it was all going down. A half-abandoned industrial area in the middle of nowhere. The factory was a perfect front for any number of illegal activities. In the belly of the plant, molten metal boiled and bubbled like a witch's brew. கொல்ல பார்த்து அந்த மிஸ்ட்ரி வச்சு தேடி போயிட்டு இருக்கோம்ப்பா. என்ன அது? லைஃபை பயங்கரமாக குறைச்சிடுச்சு.
இந்த கபோர்டில் ஒன்றுமே இல்லை. இந்த கபோர்ட்லேயும் ஒன்றுமே இல்லை. ரேடியோ கேட்க வேண்டியதுதான். Life-threatening weather conditions. A record-breaking killer storm. In the city's history, vehicles stuck in snow. Heavy snowfall. Forecast shows severe weather is expected to continue. Out in the night, snow fell like confetti over the Devil's Parade. The storm was anything but over. வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்கிறாங்க ரேடியோவில். இப்படி தான் போகணும். பயங்கரமாக குறைஞ்சிருச்சு. டோரும் லாக்டு. ஒரு பெயிண்டர் போட்டு விட மாட்டீங்களே. Open the cupboard. ஒன்றுமே இல்லை. Hey, bullets. The door locked. அவுட் ஆயிட்டான். வாய் வச்சிட்டேன். பயங்கரமாக குறைச்சிட்டாங்க. முதல்ல பெயிண்டில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. லைஃப் வேறு என்ன பயங்கரமாக குறைச்சிட்டாங்க. இந்த வாட்டி லைஃப் குறைக்காமல் பார்த்துக்கணும். எங்கேருந்து வராங்க நேற்றுக்கு? உள்ளதான் பண்ணிக்கியா? இன்னொருத்தன் எங்கன்னு தெரியலையே. உள்ளே போனோன்னு வருவான். வந்துட்டான். Open the door. I am coming. கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு வருவோம் கேங்ஸ்டர். ஒத்தையில் வர மான்ஸ்டர். ஓ இது இருக்கே. வெடிக்க வச்சிட்டாலும் இனி போகலாம்ல. ஐயோ பாமு. பா எங்கேருந்துடா போடுறீங்க? மறுபடியும் லைஃப்பை பயங்கரமாக குறைச்சிட்டாங்க. ஒரு பெயிண்டில் யூஸ் பண்ணிப்போம்.
பட்டன் இது எதுவும் நடக்கல. ஆத்தரைஸ் பர்சனல் ஒன்லி. இந்த பட்டன் ஓப்பனாக இருக்கு. மேலே இருந்து சொல்கிறீங்களா? மேலே வந்து உங்களை சொல்லுங்க. என்னையா நெருப்பு குழம்பு? இது ஏதோ ஃபேக்ட்ரி போல. நெருப்பு குழம்பா ஊத்திட்டு இருக்கு. லாக்டு இந்த டோரு. எப்படி போகணும்? பெயிண்ட்லெஸ் இருக்குது தான் மேலே வந்தோம் போல இருக்கு. புல்லட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாச்சு. டோர் இருக்கு. அங்கேயும் ஒரு டோர் இருக்கு. ரெண்டு இடம் இருக்கு. டோர் எதுக்கப்போ? இங்கே வழி இல்லை. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். என்னையா இங்கே இது இருக்கு. லேசர் பட்டா அவுட் எடு. வெரி குட் டச். பம்ப் ஆக்ஷன் ஷாட் கன் கிடச்சிருக்கு. வாங்கிக்க. எங்கடா சொல்றீங்க? என்ன இதுவும் ஆத்தரைஸ் பர்சன் இல்லையா? இந்த டோர் லாக்டு. Open the door. எல்லாம் கிரனேட் தூக்கி போட்டா எப்படி? பறந்து தான் சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு. இதோட முடியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா இன்னும் போதா? இந்த எபிசோட் கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது. Can you believe it? I'm a bit. இதையும் பார்க்குறேன். வாக்கி டாக்கி. Perimeter breached. The facility has been compromised. Repeat, the Deep Six has been compromised. Initiate Operation Deadeye. The walkie-talkie military lingo could mean only one thing. They were getting ready to destroy the evidence and vanish into the night. I was so close. The hidden truths were just around the corner. Evidence அழிச்சிட்டு நைட்டை எஸ்கேப் ஆக போகிறாங்களா? நம்ம விடக்கூடாது. அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு பிடிச்சாகணும்.
நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் முதல் தடவை வந்திருக்கீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் தட்டிட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அபிஹரன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதோ லெட்டர் இருக்குது, என்னன்னு பார்ப்போம். The mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell B7 and D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets, just beyond the next doorway. பக்கத்து டோரில் ஏதோ சீக்ரெட் இருக்குன்றான். என்ன சீக்ரெட்டோ? இதாப்பா அந்த சீக்ரெட்டு. இங்கே ஃபுல்லாக லேசராக வச்சுருக்காங்க, போனால் வெடிஞ்சிரும். ஓ மை காட், என்னது இது? புகையாக வருது. புகையை ஆஃப் பண்ண தான் போக முடியும். இருக்கு வால். மறுபடியுமா? ஓகே, இந்த பக்கமாக லேசர் இருக்குது, அதனால தான் அவுட் ஆகிருக்கும். ஐயோ, நெருப்பு நெருப்பு. லைஃப் பயங்கரமாக குறைச்சி விட்டான். மறுபடியும் லேசர்ஸ் எங்க வால்வுங்க? என்னையாது ஃபயர் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஃபயர் ஆஃப் பண்ணுற வால்விலே. ஓடு ஓடு. வால்வே இல்லை. இந்த டோரை லாக்டா. போகிறதுக்கு வழி எது? இதோ இருக்க வால்வ். எப்படி இந்த டோருக்குள்ளே போகிறது? How to open the door, yeah. Oh, tight.
அடியில் போக முடியுமா? இல்லை, எப்படி போகிறது? கிரனேட் தூக்கி போடும். டோர் ஓப்பன். எல்லாம் ஃபயர் ஆனதுடுச்சு. யாருக்கு பாம் வச்சது? ஃப்ளோரே தகர்த்துட்டாங்களே, எப்படி போகிறது? சுடாதீங்க. லைஃப்பை பயங்கரமாக குறைச்சி விடுறாங்க. இந்த கண்ணு பார்த்தாது அரை கண்ணா எடுக்கும். வேலைக்காகல. சூப்பா கிட்ட போய் தான் சுடணும் போல இருக்கே. பா ஒரு வழியா சுட்டுட்டேன். உடைந்து போன பாதை, அது ஒரு ஸ்டெப்ஸ். இன்னும் ஏற மாட்டான். லாக்டு. Open the way. யார்கிட்ட? M79 புது கன் கிடைச்சிருக்கு. நான் யாரு வித்த வெள்ளையோ, நான் அவுட் ஆக இடத்துல அவன் அவுட் ஆயிட்டான். என்னையா எந்த டோரை தொடர்ந்தாலும் எல்லாம் வெடியுது. அவன் போட்ட நேட்டில் அவனே அவுட் ஆயிட்டான். கொடுமை. எங்கேருந்து பா சுடுறீங்க? ஓகேங்களா, எப்படி மேலே போகிறது? உடஞ்சிருக்கே. லாக்டு. உள்டா ஓகே, இது மேலே ஏறி போகணும் போல. ஜம்ப்பு. ஐயோ கீழே வந்துட்டேன். ஒன் மோர் டைம்.
ஏறிட்டேன். கிரனேடு. டோர் லாக்டு. The monitor showed me the way. என்னடா இது? ஜெயில் மாதிரி இந்த கதவு ஓப்பன் இல்லாமல் க்ளோஸில் இருக்கு. இங்கே லிவர் இருக்கு, பிடிச்சு இழுத்துருவான். பிடிச்சு இழுப்போம். Processing diagrams fill the control room screens, all but one. An elevator titled D6 on one of the screens. Somewhere onwards, past rows of ovens in the core of the plant. Gate opened and enemy is coming. நம்ம மேல இருக்க அவங்க கீழே இருக்கு. இதோ கீழே வர. இங்க இன்னொரு லெவல் இருக்கு. Do not operate crane when doors are closer. டோர் க்ளோஸாக இருக்கும்போது க்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாதா? டோர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. க்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடும். வெறும் கண்டெய்னரு. சரி, க்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். என்னையா அவ்வளோதானா? இது உடையவே இல்லையே. நீடு போட்டால் உடஞ்சிருமோ? கிரனேட் எங்கே போச்சு? இது இருக்கு. உடைச்சிட்டோம். முடிஞ்சிடுச்சு. பக்கத்துலேயே வெடி வச்சிருக்காங்கயா. ரெண்டு டோர் இருக்கு. எங்கே போகணுன்னு தெரியலையே. டோர் லாக்டா. அப்போ இந்த டோர் தான். பா ஃபயர். ஒரே நெருப்பு மயமால இருக்கு. நெருப்புலே கிரனேட் போட வேண்டியதான். இதுவுமே ஆகலே.
எப்படி போகிறது? டோருக்கு ஜாயிண்ட்டு சுட்டா போயிடலாம். எல்லா இடமும் நெருப்பு. சுடு சுடு. நல்ல வேலை சுட்டேன். எங்கிருந்துடா சுட்டாங்க? நல்ல வேலை. என்ன இவ்வளோ வலி இருக்கு? பாஸ் சொல்றீங்க? ஓப்பன் தி டோர். லாக்டு. கொதிக்க போயிட்டு இருக்கே, எப்படி கிராஸ் பண்றது? வந்துட்டோம். லாக்டா. கையில் கிரனேடோட சுத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாம். தப்பான சுவிட்சை தான் தட்டிட்டோமா? அலாம் அடிக்கிட்டு தூரம் லாக் ஆகிட்டு. லிஃப்ட்டு. I had taken on the role of the mythic detective, Bogart as Marlowe, or as Sam Spade going after the Maltese Falcon to unravel all the mysteries. Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. You can't do this! My men are still inside! Do you have any idea why this is called Operation Deadeyes? ஒரே மாதிரி ரெண்டு பேரு ஒரு ஆளு போட்டு தள்ளுறாங்க. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Evacuate the complex immediately. Repeat. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit. Attention all personnel. The
self-destruction sequence has been initiated. I had seen the logo on the floor before. Immediately. Repeat. The self-destruction There was an old army bunker under the steel mill. I knew the military plaque on the floor. I had seen 1,000 variations of the insignia on crumbling brick walls everywhere in the city. The sword replaced by a syringe. Project Valhalla, V for Valkyr, V for Valhalla. All of a sudden it read like a crackpot conspiracy theory. Proceed to the nearest exit immediately. Open the door, self-destruction. இது பண்ணிருக்காங்க. நம்ம இங்க தப்பிக்கலாம், இந்த இடம் வெடிச்சிரும் போல. Abort! Abort! Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. பக்கத்துல எங்கப்பா எக்ஸிட் இருக்கு? யாருப்பா அது கோ கோ கோன்னு? சயின்டிஸ்ட் நடுவில் தலையை விட்டுருக்காரு. கதவு திறக்கிறதுக்கா? இது ஒரு டோர் லாக்டு. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. Like everything else in the Valkyr case, the door code was a mystery to me. Door code locked. Pin required. சீக்கிரம் பின்னை கண்டுபிடிச்சி தப்பிக்கணும் இங்கிருந்து. செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷனை போய் எனேபிள் பண்ணி வச்சிருக்காங்கயா. தப்பிக்கலன்னா இந்த இடத்தோட சேர்ந்து வெடிச்சிரும். என்ன எது வழியே இல்லை. Decontamination in progress. Decontamination. Decontamination completed. இந்த டோர் ஒரு டோர் க்ளோஸ் ஆகி ரெண்டு டோர் ஓப்பன் ஆகும் போல். இங்கே ஏதோ கோட் இருக்குது 665 665. என்னன்னு பார்ப்போம். The chemist had been using the workstation when he died. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. Neighbor of the beast. அப்போ 665 தான் பின் போல. இப்போ 665 போய் போடணும். எங்கே அந்த பின்னை பார்த்தோன்னு தெரியலே. இங்கேயா? இங்கே இல்லை. இதோ இருக்கு 665 ஓப்பன். என்னையா லிஃப்ட் ஓப்பன் ஆகுது? சேவை போட்டுருவோம். Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிட்டலா இது? Hey, get me out of here. I'm innocent. There. Let me. பைத்தியக்கார ட்ரெஸ் உள்ள ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாட்டிட்டு இருக்காரு. வாங்க சயின்டிஸ்ட். Thanks. I thought I was going to die in there for sure. I need you to get me through the decontamination chamber airlock. You're crazy. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. Okay, I'll do it. ஓகே, வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு வழி கட்டுவார்னு நினைக்கிறேன். செல்குள்ள இருக்கா? What's the hold up? Can't you see the place is going to blow up? வந்துட்டு சார். Open the door, sir. We're dead. Oh my God. நான் இருக்கும்போது சயின்டிஸ்ட்டை போட்டு தள்ளிட்டீங்களா? விட்டுருவேணா?
அவர் வேற எங்கே கதை ஓப்பன் பண்ணுறாரு? Get in. I'll punch you through. After this, you can go. Bad. Decontamination. அவரையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்க போல. சவுண்டு ஐயோ, எல்லா இடமும் உடையுது. ஃபயர் வால் ஓப்பனில் இருக்கு போல. தண்ணியை க்ளோஸ் பண்ண முடியலையே. குழாய் மூடிடு. அட போங்கப்பா. மறுபடியும் லிஃப்டா? சாப்டரால இருக்குது. I was caught in the middle of the deadly web that was the Valkyr case. எல்லா இடமும் லேசரு. வெடிஞ்சா காலி. இல்லை மேலே பட்டா வெடிஞ்சு காலிடுவோம். வேறு வெப்பன் எடுக்க வேண்டியதான். கிரனேட் போட்டு முக்காசி லேசர் காலி பண்ணிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் லேசர் இருக்கு. One of the lab terminals had the project logo on the screen. ஏதோ லோகோவோட ப்ராஜெக்ட் ஏதோ ஓப்பன்லேயே இருக்கு. என்ன ப்ராஜெக்ட்னு பார்த்து வேண்டியதான். Top secret. Project Valhalla. U.S. Army. Yggdrasil Network. Valhalla. The otherworldly place in Norse mythology where the bravest heroes spent their afterlife feasting and fighting forever. Their wounds miraculously healed night after night. Valkyr. The maidens who chose the most courageous Viking warriors and carried them to Valhalla. 1991. The research objective is to create a chemical substance to enhance the stamina and morale of infantry troops. 1995. Results unsatisfactory. Project cancelled. Someone had decided to continue the sick experiment unauthorized. Project compromised. Data leak. Fix the damage by any means necessary. Security clearance red. Authorized by the project lead. Field test. Double the dosage for all the remaining test subjects. Observe and record the subject's behavior in an urban setting. The drop-off point was my old address in New Jersey. The file dated 3 years ago. Just when you thought you had reached the deepest depths of horror, it suddenly got worse. How to turn off that small voice inside your head that started to whisper that you should be glad that now, if not before, your revenge was justifiable on any conceivable moral scale. That small voice proved, beyond any doubt, that I was damned. Attention all personnel. The dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. There was nothing more for me here. The bunker's name was acting as a self-fulfilling prophecy. மறுபடியுமா லேசர்? ஃபுல்லாக ஃபயரு. Proceed to the nearest exit immediately. தப்பித்தால் போதும். Decontamination. Self-destruction imminent. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
கதை திறக்கலையே. மாட்னா மேக்ஸ் பெயின். Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. நியரஸ்ட் எக்ஸிட்டா? அதை தான்மா தேடிட்டு இருக்கேன். சும்மா சொல்லி கடுப்பேத்துறாங்க. இருக்கிறத ஒரு கிரனேடையும் உள்ள போட்டுற வேண்டியதான். ஐயோ ஓப்பன் ஆகலையே கதவு. அவங்க ஏதோ தெரியுதா, சுற்ற வேண்டியதான். அப்படியும் கதை ஓப்பன் ஆகலையே. நம்ம உள்ள வந்தா கதவை மூடிடும். தவறானதை சொல்லிட்டோமோ. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. தோ வந்துட்டேன். தூரத்துலேயே சுட வேண்டியதான். கதை உடைந்தது. வெற்றி வெற்றி. நான் வெளியே தப்பிச்சு போறேன். Self-destruction imminent. 30. மறுபடியும் லிஃப்ட் ஆகும். சுத்தி லிஃப்ட். 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14. எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடிடு. பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் கீழே இருக்க லைக் பட்டனை தட்டிடுங்க. Piece together a jigsaw and the final picture is you finishing that same puzzle. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true. The Project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. The rest was simple body count math. It all pointed to her. Ms. Valkyr. The factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I had lost my way. I hadn't slept in a million years. I felt thin as death. I've been living on an endless supply of week-old donuts. They were fuel for this crazy furnace inside my head. I couldn't remember when I had last seen the sun. I was on a permanent graveyard shift. When the darkness fell, New York City became something else. Any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night, on the streets of that other city, Noir York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from BB got me back on the killer track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like an inside job. I should have seen it coming. BB had sold me out, and now he wanted to finish what he'd started. The garage was dead. BB showed up in his tailor-made suit, gold watch, and cufflinks to match. All way beyond a cop's pay. Maxie. Oozing suave charm, he was guilty as hell. What the hell does BB stand for anyway? Backstabbing bastard? Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. It's huge. You have no idea. I think I do. You're a bribe-taking bent cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway. Hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex. Up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. BB turned out to be another cardboard cutout bad guy. A bad cop on the take. A cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work.
சவுண்டா கேக்குதே. பிபி எங்கடா போன? தப்பிச்சிட்டான் போல. பிபி நம்மளை பிடிச்சே ஆகணும். பிபியை மிஸ் வால்கேரி தான் மேக்ஸ் பெயின் கொடுங்க கடைசியில் பார்த்தா. கார்லாம் வெடியுது பயங்கரமா. கார் சவுண்டா கேட்டுட்டே இருக்கு. கார் தெரியல. A bad cop on the take. A coward who led everyone to the scene, leaving his parents out to do his dirty work. ஃபயர் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கேன் பிபி. சேஃபாக இருக்கணும். கார் வந்து ஏற்றிடும். பிபி காருக்குள்ளேருந்தே ஃபயர் பண்ணிட்டு ஓடிட்டு இருக்கான். ஃபயர் பண்ணுறானே. எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்கான். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வரையும் போவோம் போல இருக்கே. லிஃப்ட் ஒர்க்கான டேரெக்டாக கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போயிடலாம். லிஃப்ட்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டுது. மக்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்தையும் கமெண்ட்டில் சொல்லிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானே தட்டிடுங்க. சப்போர்ட் மீ गाइस. டோர் ஓப்பன் ஆக மாட்டேதே. ரைட். யார் யாது? புல்லட் டைம். யார் அது? ஷாட்டு நேடு போ. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போயிட்டான். பேஸ்மெண்ட் போயிட்டான். எவ்வளோ கண்ணு! வாவ், இது ரேடியோ இருக்கு. Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the Mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. ரேடியோ பார்க்குற கேப்பில் பின்னாடி வந்துட்டாங்க. பேஸ்மெண்ட் வந்தாச்சு. பிபி, ஓ மை காட்,
பிபி வெடிஞ்சிட்டானா? ஒரு சேவை போட்டுருவோம். அந்த பிபி போன கார் தானா? கவுந்துட்டு காரு. இன்னும் கார் சவுண்ட் கேட்டுட்டு தான் இருக்கு. இன்னும் பேஸ்மெண்ட் போலியோ நம்ம. இன்னையா கேரேஜ் இது கீழே போயிட்டே இருக்கு. எக்ஸிட் ஒன்லி. வந்துட்டோம். வாங்கிக்கோ பிபி. பெயிண்ட்லெஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். பிபியை காலி பண்ணியாச்சு. இனி வெளியே போக வேண்டியதுதான். ஷார்ட் கன்னு. வெளியே போகிற வழி ஓப்பனா இல்லை? ஓப்பன் த டோர். இது ஒரு சுவிட்சு. சட்டம் ஓப்பன் ஆகும் நினைக்கிறேன். ஓப்பன் ஆன மாதிரி இல்லையே. Maxi. Wherever you are. People who refuse to see the inevitable. BB Maxi. Do the smart thing. அவனோட குரல் தான் அது. No, I must do the right thing. எங்க இருந்துடா பேசுற? முன்னாடி வாடா. லைஃப் பயங்கரமா குறைச்சிட்டாங்க. ஃபோன் அடிக்குது. இதோ வந்துட்டேன். யாருப்பா அது ஃபோன்ல? எடுத்து பார்ப்போம். Yeah. Thanks, Payne. Whatever does it for you. This is Alfred Woden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. Woden was waiting for me on the steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to begin. The others? Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. You have seen the files on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. She was the key figure in Project Valhalla. When the funding was discontinued, she simply refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this,
We will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. Make all the charges go away. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. Massive floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. சார்ஜெல்லாம் எடுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம எஸ்கேப் பண்ணது தெரிஞ்சிச்சு. கேட்டு எஸ்கேப் பண்ணாங்க. On screen, the so-called corpse of Alfred Woden stood up, miraculously waking from his dirt nap, looking smug among his dead pals. In the land of the blind, the one-eyed man is king. I didn't know how he pulled it off, but it was a pretty slick way to get out of all his promises. Most of what he had said fit too well to be a load of crap. Answer to those saying that he is actually providing a service long overdue to the city. This crusade nonsense has gone too far. He's out of control. It must stop. He will be stopped.
That was Deputy Chief Jim Rivera from the New York City Police Department. நிறுத்த போறாங்களாம். முடிஞ்சா நிறுத்துங்கடா. இந்த மேக்ஸ் பெயினை யாரும் நிறுத்த முடியாது. Unstoppable. A videotape lay on the desk. Nicole Horn had blackmailed the inner circle into silence. The tape came with a curt extortion note on a piece of expensive paper. I remembered Candy Dawn taping her clients in action on the side, selling the tapes to the highest bidder. I was sure that kinky sex was nowhere near Alfred Woden's worst sin. But I had a feeling that when this was over, any collateral would come in handy. Woden had left me a present. Nothing seems to stop Acer Corporation's phenomenal victory march. Incredibly, the stocks are still rocketing. Worried experts already see a danger in the company's success. Some have gone as far as to say that Acer Corporation is about to become an even bigger monopoly than Microsoft ever was. Acer Corporation பெரிய ஆளாக Woden had taken care of my mission preps with military precision. The critical areas in the Acer Corporation headquarters blueprints were circled in red. The president's office was at the top of the building, right below her penthouse suite. The elevators were controlled by a security computer, part of the mainframe located underground below the building. The high-rise was sealed as tight as a sci-fi fortress. நீங்க ரெண்டு பேரு கதவு திறங்க உங்க வீட்டு கடைசியான ரெண்டு பேரையும் காலி பண்ணியாச்சு. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சுட்டவன்னு ஒரு சீனா வந்துச்சுன்னா அதுங்க கடைசி ஆளுங்கன்னு நான் இருக்கும். கடைசி ஆளுங்களா தான் இருக்கும்.
I had dreamed of revenge. Those dreams were always nightmares, of coming close and then failing. Now I was close. I had a name to guide me, Nicole Horn. I had nothing to lose. The Inner Circle had quite a track record. Project Valhalla had not been the only thing the Inner Circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the Circle's membership roster to 1. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. எபிசோடில் இந்த மேக்ஸ் பெயின் கதையோட வில்லி நிக்கோலே ஹார்ன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ அவளை தேடி போகிறது தான் இந்த மிஷின். ஏசியர் கார்பரேஷனோட பிரசிடென்ட் நிக்கோலே ஹார்ன். படிக்கட்டு மாதிரி சாதி இருந்துச்சியா? அதுவும் நமக்கு கூட ஒருத்தர் வருகிறாரு. ஃபயர் பண்ணி வர இருக்கும். கிரனேடு அதோட நகர்ந்தோம். இந்த இடத்துல வந்து நகர்ந்தனால தப்பிச்சோம். டோர் ஓப்பனாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த டோர் ஓப்பனாக இருக்கு. கயிறுலாம் போட்டு இறங்குறாங்கயா. இது வெடிக்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஓ மை காட், லேசர் கவனிக்கவே இல்லை. லேசர் இருக்கு, இதோ இருக்கு. மேல ஸ்டெப்ஸ்லயே போக முடியுது. அப்புறம் எதுக்கு அங்க வச்சிருக்காங்க இப்படி இறங்குற மாதிரி? பிரஸ் ரூம், அழுத்து ரூம. தமிழ்ல படிச்சா அர்த்தம் தப்பா இருக்கே. மீட்டிங் ஹால் மாதிரி இருக்குது. ஸ்னைப்பர் எடுப்பானோ? இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். கடைசி ஆள் அவரு ரொம்ப வயசானவராக இருக்காரு. சாரி ஓல்டு மேன். வரீங்க
ஓப்பன் பண்ணி விட்டீங்களோ? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஓப்பனிங். இது வந்த இடமாச்சே. ஓகே, நமக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போகணும் போல. யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க. Good for a practice run. But this. CIA, FBI, you've seen one, you've seen three. சாரி பா, உங்க பேச்சுக்கு நடுவில் வந்ததுக்கு. கம்ப்யூட்டர்ல என்ன இருக்கு பார்ப்போம். Yes, here, a bit closer to heaven. சொர்க்கத்தின் வாசல். அப்படியா? இவதான் இந்த கதையோட வில்லி. ஃபயர் இன் ஹெட். Take him down. Shoot to kill. Let's finish this. சுட்டுக்கொள்ளு அப்படின்னா யார் யாரை சுட்டுக்கொள்றாங்க பார்த்தாதானே போகிறான். யார் மேக்ஸ் பெயின் கிட்டேவா? அவ்வளோ எல்லாம் அவுட் ஆயிட்டாங்களா? தாறுமாறாக வந்தாங்க, அதுக்குள்ளே அவுட் ஆயிட்டாங்களா? இந்த இடத்துல வெளியே போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge. Old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal, which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time, cruising around the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time, thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got cracking. I had a bullet with Nicole Horn's name on it. I had 10,000 bullets with the hag's name on them. She had ultra-high-tech security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. New York disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security key cards, metal detectors, and surveillance systems. Colder than a walk-in fridge. Cold as a gun. இப்போ ஏசர் கார்பரேஷன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். நிக்கோலே ஹானே அப்படிங்கிற வெளியே குடிசீக்கிரம் கேம் முடிய போகுது. ஓய், எல்லாமே முடிய போத நம்ம சொல்லியே முடிச்சிட்டாங்களே. எங்கேருந்து
ஃபயர் ஆச்சுன்னே தெரியலையே. ஃபயர் பண்ணுறான். ராக்கெட் லான்ச்லாம் வச்சுருக்காரியா? சே திரும்பவும் இன்னும் அது இந்த மிஷின் கஷ்டமாக இருக்கு. Fire. வேறு வழியே இல்லை, ஸ்லோ மோஷன் அதுக்கெலாம் செட் ஆகும். இதுவுமா ஸ்லோ மோஷன்? தப்பிக்கிறது ஓடிடு. ஃபயர் பண்ணிட்டோம். எஸ்கேப். பா ஒரு நிமிஷம் செம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டான். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிடுங்க மக்களே. எஸ்கலேட்டர்ல கவனிக்கவில்லை. ஸோ இங்கே ஒரு லேசர் இருக்கு. லேசரில் மாட்டினா பொட்டுன்னு போயிடுறாரு மேக்ஸ் பெயின். இங்கே இன்னொரு லேசர் இருக்கு. பக்கத்தில் வந்து சுட்டு காமெடி பண்ணிட்டேன். லேசரை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். என்ன அவன் பொத்துன்னு அவுட் ஆகிறான். பெயின் கிளஸ் போட்டுக்க வேண்டியதான். கீழே வந்து கொஞ்சம் லேசரில் அவுட் ஆகுங்க பாஸ். வரமாட்டாரு. லேசரில் தப்பிச்சாச்சு. வேற எங்கெல்லாம் லேசர் இருக்குன்றது இந்த சைரன் வேற நம்மளுக்கு காட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கு. இங்கதான் இருக்கணும். யாரும் அந்த சைரன் ஆஃப் பண்ணுங்கய்யா. இடங்க இருக்கு. யார் ஃபயர் பண்ணா? இந்த இதோட டாப் ஃப்ளோர் போகணும் போல. நினைக்கிறேன். ரைட்லேயும் வழி இருக்குது, லெஃப்ட்லேயும் வழி இருக்குது. எங்கே போனே தெரியலையே. வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானே தட்டிட்டு பாருங்கள். ஓ மை காட், அங்கே ஃபுல்லாக இது போய் டேஞ்சர் போல். இங்கே ஒன்றுமே இல்லையே. இப்படி தான் போய்
எஸ் அப்படி தான் போய் ஆகணும். எப்படி இந்த லேசர்லாம் தாண்டி போக போகிறேன்னு தெரியல. How to go? ஒரு நிமிஷம் தலை சதுரி இருக்கும். சதுரிட்டுல பா, இந்த மிஷின் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே. ஓகே, ஒரு ஜம்புக்கு சேவ் பண்ணுறது நல்லது. இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, ஸ்லோ பண்ணிட வேண்டியதான். ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கே. எவ்வளோ ஸ்லோ பண்ணி அடி. பா, டஃப்பான மிஷினியா? எத்தனை வாட்டி நேடு போட்டுடலாமா பேசாம? நேடு போட்டால் நிற்கிற மாதிரி இல்லையே, இது நிற்கிற மாதிரி இல்லை. போயிடு பா, போயிட்டான். அடுத்த ஜம்ப்பு அதே மாதிரி ஸ்லோ பண்ணுறோம். முன்னாடியே பிடிச்சிருக்கலாம். கீழே வரும்போது ஸ்லோ பண்ணணும். நடந்தே போயிருக்கலாமோ? சூப்பர், நடந்தே போயிருக்கு. இதில் இவர் வேறையா? நாங்கள் லேசரில் நடந்துட்டு இருக்கோம், இந்நேரம் வந்து ஃபயர் பண்ணுறேன். மறுபடியும் ஸ்லோ மோஷன் தான் போடணும். ஐயோ, ஸ்லோ மோஷன் முடிஞ்சு போச்சா? ஐயோ, எத்தனை வாட்டி அவுட் ஆகுன்னு தெரியலையே. தாண்டிட்டான், சூப்பர். இன்னும் 2 கட்டம் தாண்டிட்டா போயிடலாம் அந்த பக்கம். சரி, ஜம்ப் பண்ணிட்டான். ஒரே கட்டம். அவ்வளோதான். பா, லேசரை தாண்டிட்டோம். பார்த்துட்டு ஒரு வழியா லேசரை தாண்டிட்டோம்.
Looking good. Max, we gotta stop meeting like this. It will be a cold day in hell before I let a narc cop stop me. Miss Sachs, do your job. Relax, Max. You're a nice guy. I don't kill nice guys. You're not bad yourself. It was different when Horn wanted Punchinella dead. To cut her ties to the Mafia, he deserved to die. The same goes with her. She's the bad guy here. Her sister was whispering to her in my favor. I knew the appetites of ghosts intimately. They hungered for revenge. No! A gunshot boomed and she fell down in slow motion. She was a nice girl. Not really a stone-cold killer. And now she was stone-cold dead. Like religious fanatics or loyal samurai, Horn's private army was coming at me. Need backup. மோனாவை சுட்டுட்டீங்களே. என்னையா மோனாவே கொண்டுட்டாங்க? When the elevator came back down, Mona was gone. There was a lot of blood, but no body. Something clicked for the final time. My mind had never been so clear, as if somewhere high above the storm clouds were already gone, cold stars blazing from the black skies. ஓகே, அப்போ மோனா சாகலை, தப்பிச்சிட்டா போல. என்னையா அது மேலே லேசரு? என்ன கேம் ப்ரோக்ராமிங்டா அது? கேம் லெவலிங்லாம் இவ்வளோ கஷ்டமாக வச்சுருக்காங்க. ஓய், நாட்டுக்கு தான் கஷ்டமான எபிசோட். இங்கேயா லேசர் லைட்டு? வீட்டில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும், இல்லைனா இல்லை அவுட் ஆகிடும். ஒன் மோர் டைம். நானே பண்ணலையா? லேசரை கரெக்டாக பதில் சுட்டா தப்பிச்சிடலாம். லேசர் ஸ்லோ மோஷனை ஆன் பண்ணிவிட்டு லேசரை இன்னும் சுட முடியல. எல்லாத்துலேயும் அடி வாங்கினா இப்படி தான் அவுட் ஆகணும். பெயின் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த எபிசோட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே. பார்ட் 3 சாப்டர் 7 கஷ்டமாக சாப்டர். Paintless. எல்லாம் ஸ்லோ மோஷன் பவர் யூஸ் பண்ணியாச்சு. இனி எந்த பிரச்சனையும் வராமல் போயிட்டா ஓகே. ஓகே, லிஃப்ட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. நம்ம தாண்டிட்டோம் அந்த இதை.
location. You can see the boat. தாண்டி விட்டோம். வெற்றி வெற்றி. எங்கிருந்துப்பா ஃபயர் பண்ணுறீங்க? இதோ வாரேன். ஓகே, இந்த எபிசோட் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன போகுது? எல்லா பின்டீரையும் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு. எலிவேட்டர் ஆக்சஸ், பென்டவுஸ், செக்யூரிட்டி, ஆஃபீஸ் ஃப்ளோர்ஸ், லாபி, மெயின் ஃப்ளோர். இல்லை பென்டவுஸ், பிரசிடென்டல் ஆஃபீஸ், மெயின் ஃப்ரேம், இந்த மூணும் லாக்கில் இருக்குது. இப்போ அன்லாக் பண்ணிவிடும். இன்னும் மாறலையே சுவிட்ச் தட்டியும். யாரும் சுவிட்ச் தட்டணுமா? அம்மோ ஃபுல்லு. எதுக்கு இங்கே வந்தோன்னே தெரியலையே. எல்லா டோரும் லாக்காக இருக்கே. இந்த வீடியோ பார்த்துக்கணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அபிஹரன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Okay, elevator access கிடைச்சிச்சு. எலிவேட்டரை வச்சு நம்ம டாப் ஃப்ளோர் போயிடலாம். சூப்பர். மறுபடியும் எலிவேட்டர். கேமை சேவ் பண்ணிப்போம். இந்த முறை என்ன பிரச்சனை வருமோ? ஓ, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போகுது. ஹெலிகாப்டர். ஐயோ, எங்க கொண்டு போறாங்களே. The unmarked human and flawless. It was stalking me. I hate to be stereotyped. I'm not a cold-blooded killer. I'm a nice guy. I love my wife. But I am a cold-blooded killer. கோல்டு கிளர் இருந்தாரு. அவரே ஃபயர் பண்ணிட்டார். இந்த எபிசோட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு, போய்கிட்டே இருக்கு. எலிவேட்டர் ஆக்சஸ், பென்டோஸ். நம்ம போக வேண்டிய இடம் எங்க இருக்கு? இப்படிதான் வந்தோம். ஏதாவது கம்ப்யூட்டரில் உட்காருவானா? ஒரு சுவிட்சையும் காணுமே. Mainframe, elevator access, office doors. லிஃப்ட் வேறு லாக் ஆகிடுச்சு.
இதுக்கு மேலே குதிக்கணுமோ? குதிச்சு இந்த சைடு வந்துட்டோம். எங்கேயா வழியை காணோம்? எந்த கதவும் வேலை செய்யலையே. லிஃப்ட்ல இருந்து இறங்கி இருக்கக்கூடாதோ? கரெக்டாக தானே ஒன்றும். ஓ, இதை ஃபயர் பண்ணுமா? All Horn's locks were now offline. All bets were off. சர்வரை டேமேஜ் பண்ணிட்டோம். இப்போ எல்லாமே ஆஃப்லைன் போயிட்டு. பென்ட் ஹவுஸ் தவிர வேறு எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிட்டு. ஒரு வரண்டா. Seen from this height, the night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm, as if it was trying to get it all out before the end. என்ன இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு? கிடையாதா? Horn's personal computer was on. இந்த கதையோட வில்லி நிக்கோலஹானோட கம்ப்யூட்டர் ரூமுக்கு வந்துட்டோம். பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இங்கே ஓப்பனில் தான் இருக்குது. இந்த கம்ப்யூட்டரில் இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். Next to the printer was a neat stack of expensive paper. Hacking through Horn's computer would have unearthed files of criminal plans, strategies for world domination, spy helicopter reports, illegal wiretap recordings, internet porno, all of the above. Take your pick. I really didn't care anymore. I had seen too much of it already. என்னையா கம்ப்யூட்டரை மானிட்டரை ஃபயர் பண்ணிட்டான்? அவ்வளோ காண்டா நிக்கோலஹான் மேலே? மேக்ஸ் பெயின் இஸ் கம்மிங் ஃபார் நிக்கோலஹான். விட மாட்டேன். ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. கம்ப்யூட்டரை ஃபயர் பண்ணவா? இப்போ எந்த வழியாக போகணும்? இங்கேருந்து கீழே விழுந்து அவ்வளோதான், சோழி முடிஞ்சிடும். டோரும் லாக்கு. இங்கே ஒரு வழி இருக்கோ? ஓப்பன் ஆகலையே. கம்ப்யூட்டரை உடைச்சிட்டோம்.
டோருக்கு லிஃப்ட்டு. இதை பார்க்காம அவ்வளோ நேரம் சுற்றி இருந்திருக்கும். Valkyr had been meant to be a white-winged maiden that would lift you to a warrior's heaven, but it turned out to be a one-way demon ride to hell. The devil was in the drug. I knew. I had met him. And now I was gonna kill her. The queen of the underworld who had tried to lift herself a bit closer to heaven with her drug money. No begging, no bribes. She knew better. Honor among killers. We who were about to die. Both of us knew how this would end. In pain and suffering. All this because your wife stuck her nose into things that were none of her business. The cops were coming to take me away. The sirens were like a bad conscience I couldn't shake. It's ridiculous you've made it this far. You won't be alive when they get here. நிக்கலேஹானே நெல்லு, உன்னை விட மாட்டேன். இவங்க நம்மளை விட மாட்டாங்க போல இருக்கே. கதை மூடி விடுவாங்க. இன்னும் திறந்தே விடுறாங்க. பாடி கார்டு பாடி கார்ட்ஸ் அவுட் ஆகும்போது அப்படின்லாம் சவுண்ட் போடுறாங்க. ஃபன்னா சவுண்ட் போடுறாங்க. The deaths of your wife and daughter were necessary, inevitable. It is done. ஒய்ஃபும் குழந்தைங்க இறக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது. அது தடுக்க முடியாது. முடியாததாக போய் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வாழ்க்கை சொல்கிறா. இல்லையா இங்கேருந்து எப்படி ஹெலிகாப்டர் வேலை பண்ணுது? ஒரு கொண்டு கூட ஹெலிகாப்டர் மேலே பார்க்கணும். தான் காலியாகுது. காப்டர் போயிடுச்சு. ஷாப்பர் போய்விட்டது. Max Payne, you are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. எங்கடா வரீங்க? Easy for yourself. Accept your fate. You will die here. நிச்சயமா இறந்துருவேன் மேக்ஸ் பெயின் அப்படின்னு வால்கேரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பார்ப்போம். மேக்ஸ் பெயின் ஆகுது அவுட் ஆகுறதாவது, ஐ மீன் இறந்து போகிறதாவது. அப்பப்போ சேவ் பண்ணிக்கணும், அப்படின்னா அவுட் ஆனால் இங்கேருந்தோ வரும். ஓடு 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 ஓடு. ஐயோ ஹெலிகாப்டர் ஜம்ப்பு. நான் சிக்க மாட்டேன். தப்பிச்சிட்டோம். ஒரு நிமிஷம் மேலேருந்து கீழே விழுந்தே இருந்திருப்போம். You are up against an unbeatable force. You have already lost. You have lost. Only death will set you free from your pain. யாராலையும் அழிக்க முடியாத ஃபோர்ஸஸை எதிர்த்துட்டு இருக்கோமா, அதனால் நம்ம ஆல்ரெடி தோத்துட்டோமா, தோத்த மேட்ச்சில் எதுக்குறா விளையாடுற அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யார் தோக்குறான்னு பார்க்க தாங்க போகிறாங்க. வால்கேரி அப்பா, யாருப்பா பாம்பு போட்டது? லைஃப் கம்மியாக இருக்கு. லைஃப் பயங்கரமாக குறைச்சிட்டான் ஒருத்தன் கிரனேடை போட்டு. இந்த டோர் லாக்டு, லிஃப்ட்டும் லாக்கு. எனக்காக ரொம்ப நேரம் வீட்டுக்கு போல இருக்கா. அவங்கள சுட்டா நீங்க வரீங்க. லைஃப் பயங்கரமாக குறைச்சிட்டாங்க.
வால்கேரி தேடி வர ஒன்று. யாரோ ரேடியோவில் பேசுகிற மாதிரி கேட்குது. நம்மளை போட்டு தள்ளுறதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கா இந்த வால்கேரி. இந்த ஏசர் கார்பரேஷனில் ஓனர் வால்கேரியை காலி பண்ணிட்டா பாடி கார்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காங்க தாண்டதுக்கு. 1 HP வச்சு தான் முடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. என்னது பார்க்குறான், இங்கே தான் சுவிட்ச் இருக்குது, தட்டி விடுவான சுவிட்சை. சீக்ரெட் டோர், இந்த டோரில் தான் போகிறாங்களா? இந்த ஸ்டெப்ஸ் போகுது போகுது போகுது. ஐயோ கிரனேடு அங்கே நின்றுருந்தா காலி பண்ணியிருப்பான் நம்மளை. ஓடிட்டா வால்கேரி. ஐ மீன் நிக்கோலே ஹான். அவளுக்கு மேக்ஸ் பெயின் வச்சிருக்க பேர் வால்கேரி. கயிறு அத்துடுச்சு. ஸோ இது பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது. ஒரு கயிறு அத்துடுச்சு. ஸோ இன்னொரு கயிறு அத்து விட்ருவோம். வேற என்ன வேலை? ஹெலிகாப்டர் கீழே வந்துடுச்சு. ஏறிட்டாலே ஹெலிகாப்டர் கிளம்புறதுக்குள்ள யாருப்பா இவரு பட்டுன்னு ஒரே ஷாட்ல போட்டாரு. ஒரு கயிறு அத்துடுச்சு. மிச்சருக்கு எல்லா கயிறையும் அத்து விடுறோம். கேபிளை கட் பண்ணுறோம். கிளைமேக்ஸை முடிக்கிறோம். வந்துட்டாங்கய்யா வந்துட்டாங்க. அவன் போட்ட வேண்டியில் அவனே வெடிஞ்சிட்டான். லைஃப் பயங்கரமாக குறைச்சிட்டாங்க. கேமை சேவ் பண்ணலாமா? நாம பண்ணிடுவோம். ஃபார்ட்டி 45 செகண்ட்ஸில் தப்பிச்சிருவாங்களாமே. அதுக்குள்ளே இதை சுட்டுரும். என்ன ஒரு புல்லட் கூட படலை. ஃபயர். ஐயோ 15 செகண்ட் தப்பிச்சிருவாங்க. வெற்றி வெற்றி. டவர் கவுற போது. சாய்ந்த டவர். டவர் சாய்ந்தது. சாப்பர் உடைந்தது. வால்கேரி
சாப்பர்லேயே வச்சு சோழியை முடிச்சிட்டோம். வந்துட்டாங்க நியூயார்க் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இப்போ மேக்ஸ் பெயின் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா எப்படின்னு தெரியல. ஆல்ரெடி அவன் பண்ண எல்லா குற்றத்துக்கும் ஜெயிலுக்கு போகிறான். கடைசியில் மேக்ஸ் பெயின் பொண்ணையும் They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. நீ தப்பிக்க முடியாது மேக்ஸ் பெயின். A bit closer to heaven. சொர்க்கத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு. The cops' voices were distant and muted. Freeze! NYPD! Hold it right there! My ghosts released me from their haunting. Down below, New York City glittered like diamonds on black velvet. New York City எனக்கு பார்க்க You gave us one hell of a ride. black velvetல இருக்க diamond மாதிரி. Take him down to Central Booking. Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the sidelines. It wouldn't be over till the man with the patch would say so. He'd say the right words. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly. It was the grin of a winner. ஒரு பாத்து பாரு நினைக்கிறேன். That made two of us. அது இங்க ரெண்டு பேரையும் வாட்சா எனக்கு புரியல. உங்களுக்கு புரியுதா? கங்க்ராச்சுலேஷன், வாழ்த்துக்கள், மேக்ஸ் பெயின் கேமை முடித்து விட்டீர்கள். நியூயார்க் மினிட் அண்ட் ஹார்ட்பால் கேம் பிளே மோடு இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. அவ்வளோதான் மக்களே, இதோட இந்த கேம் முடியுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் தட்டிடுங்க. இந்த மாதிரி அடுத்து இன்னொரு ஸ்டோரி கேமில் உங்களுக்கு சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுது நான் அபிஹரன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். கிரெடிட்ஸ் பார்க்குறோன்னு நினைக்கிறவங்க பார்க்கலாம், அது பாட்டுன்னு ஓடிட்டுருக்கு.
இந்த வீடியோட இறுதி வரை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. மேக்ஸ் பெயினோட சீசன் 2, அதாவது மேக்ஸ் பெயின் 2 கேமை வந்து கூடிய சீக்கிரம் இந்த கேம் சேனலில் போடுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.